In this lesson, we will listen to simple stories in Arabic, best for beginners and lovers of Arabic. First, we will listen to the text in subtitles, then go through the translation, then with the subtitles. Part 1, pure Arabic only. جلس الولد مع أبيه في الغرفة وقال: يا أبي، أريد أن أفهم الأمثال العربية. ابتسم الأب وقال: حسناً، هيا نبدأ ببعضها ونفسر معانيها. قال الأب: المثال الأول: الصبر مفتاح الفرج. سأل الولد: ماذا يعني هذا؟ قال الأب: يعني أن من يصبر في المشاكل سيجد الحل في النهاية. قال الولد: أفهم أن أستطيع أن أصبر في دراستي. قال الأب: صحيح، والمثال الثاني: الوقت كالسيف. سأل الولد: ماذا يعني هذا المثال؟ قال الأب: يعني أنه يجب أن نستغل وقتنا حسنا، فإن ضيعناه لا يعاد. قال الولد: أنا أستطيع أن أنظم وقتي في المراجعة واللعب. قال الأب: وهذا مثال ثالث: من جد وجد. سأل الولد: ماذا يعني؟ قال الأب: يعني أن من يجتهد ويعمل بجد سيجد النجاح. قال الولد: أنا سأعمل بجد في دراستي ومراجعتي. ابتسم الأب وقال: الأمثال تعلمنا الحكمة والثقافة وتقربنا من فهم الحياة. Part 2, Arabic زائد English, sentence by sentence. جلس الولد مع أبيه في الغرفة وقال: The boy sat with his father in the room and said: يا أبي، أريد أن أفهم الأمثال العربية. Dad, I want to understand Arabic proverbs. ابتسم الأب وقال. The father smiled and said: حسناً، هيا نبدأ ببعضها ونفسر معانيها. Okay, let's start with a few and explain their meanings. قال الأب: المثال الأول: الصبر مفتاح الفرج. The father said, the first proverb: patience is the key to relief. سأل الولد: ماذا يعني هذا؟ The boy asked, what does this mean? قال الأب: يعني أن من يصبر في المشاكل سيجد الحل في النهاية. The father said, it means whoever is patient in difficulties will find solution in the end. قال الولد: أفهم أن أستطيع أن أصبر في دراستي. The boy said, I understand, I can be patient in my studies. قال الأب: صحيح، والمثال الثاني: الوقت كسيف. The father said, correct, the second proverb: time is like a sword. سأل الولد: ماذا يعني هذا المثال? The boy asked, what does this proverb mean? قال الأب: يعني أنه يجب أن نستغل وقتنا حسنا، فإن ضيعناه لا يعاد. The father said, it means we must use our time wisely, because once it is lost, it cannot be regained. قال الولد: أنا أستطيع أن أنظم وقتي في المراجعة واللعب. The boy said, I can organize my time between studying and playing. قال الأب: وهذا مثال ثالث: من جد وجد. The father said, and this third proverb: he who strives will succeed. سأل الولد: ماذا يعني? The boy asked, what does it mean? قال الأب: يعني أن من يجتهد ويعمل بجد سيجد النجاح. The father said, it means whoever works hard and strives will achieve success. قال الولد: أنا سأعمل بجد في دراستي ومراجعتي. The boy said, I will work hard in my studies and revision. ابتسم الأب وقال: الأمثال تعلمنا الحكمة والثقافة وتقربنا من فهم الحياة. The father smiled and said, Proverbs teach us wisdom and culture and help us understand life better. Shartadan Parthaleth, English only. The boy sat with his father in the room and said, Dad, I want to understand Arabic proverbs. The father smiled and said, Okay, let's start with a few and explain their meanings.
The father said, the first proverb, patience is the key to relief. The boy asked, what does this mean? The father said, it means whoever is patient in difficulties will find a solution in the end. The boy said, I understand. I can be patient in my studies. The father said, correct. The second proverb, time is like a sword. The boy asked, what does this proverb mean? The father said, it means we must use our time wisely because once it is lost, it cannot be regained. The boy said, I can organize my time between studying and playing. The father said, and this third proverb, he who strives will succeed. The boy asked, what does it mean? The father said, it means whoever works hard and strives will achieve success. The boy said, I will work hard in my studies and revision. The father smiled and said, Proverbs teach us wisdom and culture and help us understand life better.